Le futur. Le futur est très facile parce que c'est très similaire au conditionnel. Alors, si vous avez bien étudié le conditionnel, le futur est facile. Pourquoi? Tous les stems, that first chunk, right, le stem, sont exactement comme le conditionnel. Et similaire au conditionnel, la majorité des verbes utilisent l'infinitif comme le stem. What's the infinitive? Remember how it's just the whole verb before you conjugate it? That's the infinitive. So parler, the infinitive is parler. Finir, infinitive is finir. RE verbs, remember they have to take the E off first. Because all the verbs in future and conditional, saying this in English so everyone's clear, have an R at the end of the stem. So notice how there's an R here, here, here. At the end of the stem, before the ending starts, there's always an R. Or obviously we know sometimes there's two R's, but always an R, okay? So la majorité des verbes, comme le conditionnel, utilisent l'infinitif comme le stem. Et puis les terminaisons sont et, a, on, et, on. Notice these are the same endings as the verb avoir in the present. So actually, you already know them. Think about it. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Voilà. Okay? So, on va écouter le verbe finir au futur. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Comparé à la prononciation du conditionnel qui utilise l'imparfait comme terminaison. Le conditionnel de finir, c'est je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, ils finiraient. Mais le futur, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Et puis, les mêmes verbes qui étaient irréguliers au conditionnel sont irréguliers au futur aussi. Alors, vous connaissez déjà les formes, comme avoir, or, être, faire, aller, ir. Tous les verbes qui avaient des stems irréguliers au conditionnel, aussi au futur. Et puis, n'oubliez pas les verbes avec deux R. Courir, voir, envoyer et pouvoir. Donc, le verbe faire, le stem est faire, comme ça, F-E-R, même terminaison. Je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Facile. Pourquoi utiliser le futur? Évidemment pour parler du futur. Oui, en 2030, j'irai en France. Et puis, pour parler de deux actions au futur qui ont une relation. Nous avons quatre expressions que nous allons utiliser. Quand, lorsque, you know what quand is, when, lorsque is a synonym, usually a little bit more formal. Quand, lorsque, dès que, aussitôt que, both mean as soon as. Avec les quatre expressions ici, si nous parlons du futur, nous allons utiliser le futur. Par exemple, quand j'irai en France, je verrai la Tour Eiffel. In English, how would we say this sentence? When I go to France, I will see the Eiffel Tower. In English, we use the present here. In French, because we're talking about what will happen when something else happens, we have to use the future for both. When I will go to France, I will see the Eiffel Tower. Quand j'aurai 28 ans, je me marierai. In English, we say when I am 28, I will get married. But in French, because again, we're saying what will happen when something else happens, you have to use the future for both. Literally, when I will be 28, I will get married. So for right now, when we see quand, lorsque, dès que, aussitôt que, we're always going to use the future with both. Keep in mind as you start, using French in real life, and next year, if you're taking French 4 AP, you're writing lots more of your own sentences and saying them. It's not that every single time that you ever use quand, lorsque, dès que, aussitôt que, that you're always going to be the future. It's when you're talking about the future. Like here, when I go to France, I will see the Eiffel Tower. For example, let's say every day when you go home, you eat a snack. Every day when I go home, I eat a snack. I used when, but I'm not talking about the future, right? I'm talking about the present. Every day I do something, I'm going to use the present tense. Tous les jours, quand je vais chez moi, je mange.
So just keep that in mind. For right now, everything we're going to do is talking about the future, so it's all going to be future, but in your own context of using French. Voilà. Okay? And then, numéro 3. Nous avons une autre phrase conditionnelle. Une autre phrase avec une hypothèse. Si je finis mes devoirs, j'irai au cinéma. Ou j'irai au cinéma si je finis les devoirs. Notez que le verbe ici, c'est le présent. Si je finis présent, j'irai au cinéma futur. Alors, nous avons une nouvelle phrase conditionnelle qui est probable et possible. I know that I don't have a lot of homework, so there's a pretty good chance that I'm going to finish my homework. And if I do, I will go to the movies, and it's very possible. Alors, quelle est la formule? Si, présent, futur. Remember, just like the phrase that we did with conditional, it's not the order, it's not that, oh, I always have to have present first and then future. It's the part with si that's present. La partie avec si est présent, l'autre partie est future. L'ordre n'est pas important. Si, présent, futur. What phrase did we do with conditionnel? We did si imparfait conditionnel. What was the difference there? That situation was possible, but pas probable. For example, winning the lottery was our example, right? If I won the lottery, I would buy a house. Is it possible that you're going to win the lottery? Yes. But is it very probable? No. So that one's different. If I won the lottery, I would do this. Si imparfait conditionnel. Si je gagnais la loterie, j'achèterais une maison. This one here with si présent futur is probable and possible. So it's different. Si je finis mes devoirs, j'irai au cinéma.